You need to recognize in a church a human authority. It is God's plan there should be a human authority. In the name of a pastor. Amen. Kama mtu ameitwa kuwa mtume na awe na kanisa, anatakiwa awe ni mtume na pia ako na neema ya mchungaji. Amen. Otherwise, if you are purely called as an apostle, you are a church planter. You can also teach the body of Christ. Because shepherding is an anointing. It is an office. Mchungaji ni yokuwa mchungaji ni ofisi. Na iko na mafuta yake speciali ya uchungaji. Amen. Ukitaka kujua uchungaji ni upako na ni ofisi. Na ujue uinjilisti ni pia ni ofisi. Enda ucheze muinjilisti vile unacheze yanga pastor. Ndio utajua hiyo mafuta ni tofauti. Amen. Kuna wengine watakulima hapo kwa hapo na mumalizane. Na kuambia uko na pepo, ondoka hapa. Lakini pastor anakuwa karibu. Shida gani dada yangu? Pole pole pole. Huyo ni mchungaji. Muinjilisti ni kidole hapa. Ondoka hapa na upeleka mapepo nje.